Good morning, everyone. Today, we are going to focus on the reading and writing skills under Unit 2 Making Decisions. Are you ready? Let's begin. So, dear children, today we are going to read a story entitled Doing the Right Thing, which is in your English textbook, page 12 and 13. Now, what do you understand when you read the title doing the right thing? So doing the right thing னா என்னது மாணவர்களே? உங்களுக்கு இது படிக்கும்போது என்ன தெரியுது? Right thing னா சரியான செயல். So doing the right thing னா சரியான செயலை சரியான ஒரு முடிவை எடுத்தல் செய்தல். So before we read the story, let's try to answer these questions. Okay, when you have the choice of doing either the right thing or the wrong thing, what influences your decision? Okay, இந்த கேள்வி உங்களுக்கு என்ன புரியுது? When you have the choice of doing either the right thing or the wrong thing, அதாவது உங்களுக்கு நல்ல விஷயத்தை செய்யறதா இல்ல கெட்ட விஷயத்தை செய்யறதா ஒரு சாய்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எந்த முடிவை நீங்க எடுப்பீங்க? நீங்க அந்த முடிவை எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? வாட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் யோர் டிசிஷன்ஸ்? இன்ஃப்ளூயன்சஸ்னா எது உங்க முடிவு எடுக்கிறது தீர்மானிக்கிறது? எனி ஐடியா? Okay, so there are many reasons or many factors that influences our decision, but let's look at the two first. So one, it could be your past experiences. So if let's say your decision gives you positive results, so when you encounter the same situation, you tend to take the same decision. அதாவது மாணவர்களே, இப்போ ஒரு ரீசன் நம்ம முடிவெடுக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது நம்மளுடைய கடந்த கால அனுபவம். ஸோ நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க, அந்த முடிவை எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைச்சிருக்குன்னா, அதோட பிரதிபலிப்பு நல்லதா இருந்துச்சுன்னா, பாசிட்டிவ் அவுட்கம்மா இருந்துச்சுன்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அதே சுச்சுவேஷனை நீங்க மீட் பண்ணும்போது நீங்க அதே டிசிஷன் தான் எடுப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க உங்களுக்கு 50 ringgit ரோட்ல கிடைச்சிச்சு. Let's say one day you found 50 ringgit on the road, so you took the money and gave it to the policeman. The policeman praised you and the owner of the money also praised you. ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் அவுட்கம். நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சுருக்கீங்க, காசு இருந்திருக்கு, அதை எடுத்து போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொடுத்தீங்க. ஸோ போலீஸ்காரர் பாராட்டினாரு, அந்த காசு ஓனரும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, பாராட்டினாங்கன்னா, ஸோ பாசிட்டிவ் உங்களோட ஆக்ஷனுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்கம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுவீங்க? அதே மாதிரி நீங்கள் கீழே எந்த காசு பார்த்தாலோ இல்லை வேற ஒரு பொருளை பார்த்தாலோ கண்டிப்பாக automatically you will tend to bring the money to the police station, or you will try to find the owner of the lost object, be it money or anything, jewelries, you name it. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் அதுவே உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அவுட்கம் வந்திருக்கு, கெட்டது நடந்துருச்சுன்னா, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அடுத்த தடவை அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த டிசிஷன் நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு பூனையை காப்பாத்திட்டீங்க, வீட்டுக்கு போனோம், உங்க அம்மா உங்களுக்கு தருமடி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்க செஞ்ச விஷயம் நல்ல விஷயம், யூ ரெஸ்கியூட் அ கேட், பட் உங்க வீட்டில் பிடிக்கல, உங்களை அடிச்சுட்டாங்க, ஸோ நெகட்டிவ் அவுட்கம் வந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுவீங்க? யூ won't rescue the cat, you let it be where it is. ஓகேவா? ஸோ that's one of the reasons that influences our decision. Another one is our personality, our character, our beliefs. நம்மளோட நம்பிக்கை, நம்மளுடைய கேரக்டர், அதாவது என்ன சொல்றோம், நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம். Okay, so if let's say you are a genuine person, let's say you are a kind person, so whenever you face a situation, you will try to take a kind decision. For example, let's use the same example. So let's say one day you saw a puppy trapped in the rain. Since you are a kind person, you know that it's good to help, so you rescue the puppy. So அது ஏன்னா that is who you are. உங்களோட personality, உங்களோட character அதுதான்.
ஸோ நீங்க நல்லவங்கனால நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க. ஸோ இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு மாரல் வேல்யூ தெரியுது, எத்திக்ஸ், உங்களுக்கு வந்து நல்ல நடத்தை இருக்கு. ஸோ அதனால நல்ல கேரக்டர், நல்ல நடத்தை இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து அந்த நாய்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. If let's say you are someone who's very rude, who's very selfish, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க, கண்டிப்பா அந்த நாயை அந்த அலூர்லயே விட்டுட்டு போயிருப்பீங்க. வேணும் 2 கல்லு வேணா எடுத்து அடிச்சிருப்பீங்க. Let's say if you're rude person, but I'm sure none of you are rude. All of you are very kind children. I know that. So this is just for example. So basically we can say there are two main reasons that influences our decision. One is our past experience and the other one is our own character, our own beliefs, the values that we hold on to. Right? So now let's read the story together. Doing the right thing. It's almost time. I have to hurry, Alex thought as he walked over to his mother to bid her goodbye. ஸோ மணி 10 போது நான் அவசரமா போய் ஆகணும் அப்படின்னு அலெக்ஸ் யோசிச்சு அவங்க அம்மாட்ட போயிட்டு பாபாய் சொன்னான். Poor thing, you looked after me all night. You must be exhausted. Why don't you stay home today? She whispered. ஸோ அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, பாவம் நீ வந்து டே அண்ட் நைட் நீ என்னை பார்த்துக்கிற, நீ மஸ்ட் பி வெரி டயர்ட், நீ ஏன் இன்னைக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. Alex hugged her and said, I have to go, Mom. It's my job. If I'm not there today, my friends will have to do the extra work. Don't worry, I'll be fine. ஸோ அலெக்ஸ் வந்து அவங்க அம்மாவை அணைச்சிட்டு சொல்றாரு, நான் போய் தான் ஆகணுமா, பிகாஸ் இட்ஸ் மை ஜாப், என் வேலை. இன்னைக்கு நான் அங்கே போகலன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யறதா இருக்கும், அடிஷ்னல் வேலை செய்யறதா ஆயிரும். ஸோ கவலைப்படாதீங்க, I'll be all right, I'll be fine. I've put your food and medicines on the table. Here's your mobile phone. Call me if you need me. ஸோ நான் சாப்பாடு மருந்து எல்லாத்தையும் டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சுட்டேன், இந்தாங்க ஃபோனு, உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்க. Alex got to work in time. At noon, the restaurant was crowded. So punctually Alex வந்து work போயிட்டாரு. மதிய நேரம் வந்து the restaurant was crowded. ரொம்ப crowded means there are a lot of people there. So நிறைய பேர் இருக்காங்க. Although he was tired, Alex greeted everyone cheerfully and took their orders patiently. So tired இருந்தாலும் வரவங்க எல்லாத்துக்கும் சிரிச்ச முகத்தோட cheerfully அவங்களுக்கு வந்து வணக்கம், greeted, so welcome சொல்றது, வணக்கம் சொல்றத வரவேத்துட்டு அவங்கள வந்து அவங்களோட ஆர்டர்ஸை அமைதியா, okay, calmly, patiently எடுத்தாரு. He also removed dirty crockery from the tables quickly. So crockery means plates, bowls and cups, okay, பாத்திரங்களை. So from the tables மேசையில இருந்து எடுத்தாரு. Many of the customers left tips for Alex because they appreciated his service. So if you look at this picture, this is Alex. Sorry, I forgot to introduce the character. So this is Alex, this is Alex's mom, and here is another friend of Alex who works in the same restaurant as a waiter. Okay, so Alex வந்து நிறைய கஸ்டமர் அவனுக்கு வந்து tips கொடுப்பாங்க. So what is tips? Let's look at the signpost here. Money that customers give to someone who serves them in a restaurant. So restaurantல எக்ஸ்ட்ரா மணி கொடுப்பாங்க. ஸோ நல்லா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டாங்க, சாப்பாடு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்தாங்கன்னா, பட் திஸ் இஸ் ரேர்லி ஹேப்பன் இன் மலேசியா. வி டோன்ட் டூ திஸ். ஸோ இன் ஓவர்சீஸ் ஸோ மலேசியாவில் வந்து நம்ம நார்மலி இது செய்ய மாட்டோம். ஸோ வெளிநாட்டில் வந்து ஸோ நல்லா பொலைட்டா, இஃப் தே ட்ரீட் த கஸ்டமர் பொலைட்லி, ஸோ த கஸ்டமர் டென் டு கிவ் எக்ஸ்ட்ரா மணி. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க இப்போ பில் வந்து 5 ringgit, அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 7 ringgit. ஸோ 2 ringgit goes to the waiter. ஸோ அதுதான் டிப்ஸ், because they appreciated his service. Okay, I need money to pay for mom's medical bills. The tips I get today will help a lot, he thought. So Alex or amma வந்து, if you look at the picture, you can see that she's very sick. So Alex needs extra money to pay for his mom's medical bills. Since he's getting tips from his customer, he felt grateful. So நிறைய காசு டிப்ஸ் கிடைக்கிறதுனால he thought that he can use it to treat his to buy medical medicines for his mom.
Wow, my customer has left me a generous tip. So a generous na வந்து a lot of tips. Okay, quite a big amount of tip. Now let's continue to the next page. The last customer left and the restaurant closed for the day. Alex wanted to hurry home to his mother. As he was about to go out of the door, he noticed his friend seated at one of the empty tables. He walked over to speak to him. So, last customer கடைச்சி கஸ்டமரும் கடை விட்டு போயிட்டோம்னா கடையை வந்து க்ளோஸ் பண்ண டைம் ஆச்சு. ஸோ அலெக்ஸ் வந்து wanted to ஹரினா வேகமாக விரைந்து போகிறது, அவங்க அம்மாட்ட போகணும்னு நினைச்சான். பட் டோருக்கு போகும்போது அங்கே அவனோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு டேபிளில் உட்காந்துட்டு இருந்த he noticed. ஸோ கவனிச்சான். he walked over to speak to him. ஸோ பேசுறதுக்கிட்ட போனான். Okay, Alex says, "What's the matter, Tom? You looked worried." என்னாச்சு டாம், நீ ரொம்ப கவலையா இருக்க. So Tom replied, "My father's in hospital. I need to pay his hospital bill, but I don't have enough money to do that. I don't know what to do." So Tom ஓட அப்பா வந்து is in the hospital. So Tom need extra money to pay for his father's hospital bill. But அவருக்கு காசு இல்லை. So அதனால that's why he was sitting sad at one of the corner in the restaurant. Alex thought for a moment. Then he said, "I know what it's like to need money. Here's some money. It's not much, but I hope it helps." So Alex கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு சொன்னார். காசு தேவைப்படுறதுன்னா எப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அந்த தேவை இருக்கும்பொழுது அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து எனக்கு புரியும். ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் காசு எடுத்துக்கோங்க, நான் ரொம்ப தரல, பட் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன் அப்படின்னு அலெக்ஸ் said. Some of the workers in the restaurant overheard the conversation. So overheardனா அவங்க காதுல அது விழுந்துச்சு. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல மற்ற கஸ்டமர்ஸ்க்கு அந்த காதுல workersக்கு, because there was no customers in the shop because it was time to close the shop, close the restaurant. So அவங்கள workersக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறது காதுல விழுந்துச்சு. Taking out their wallets, they said, "We'd like to help too." So அவங்களும் wallets எடுத்துட்டு என்ன சொன்னாங்க, நாங்களும் உங்களுக்கு help பண்ண போறோம். So based on this story, what is the moral value that you learned today? Can you tell me? Yeah, be responsible and kind when you make decisions. So let's say you are in Alex situation. Let's say you are Alex. What would you have done in that same situation? So நீங்க Alexa இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? So if you see Alex வந்து he has got a sick mother at home and he needs the tips to pay for her medical bills, but still he decided to give that money to Tom to help him to pay for his dad's hospital bill. So this shows Alex is a kind person and is kind in making decisions. So he got a choice. Help பண்ணலாமா வேணாமான்னு he got a choice அந்த situationல, because Tom not gonna be angry with Alex for not helping him. But still Alex chose to help Tom because he is kind and he know that Tom needs the money most compared to him at that moment. So although Alexக்கு வந்து காசு கட்டணும் அவங்க அம்மாக்கு, ஆனா பட் இப்ப அவசரம் இல்லை, இப்ப டாம்க்கு அவசரமா தேவை படுறதுனால he decided to give the money to Tom. So hope you have understood this story, and I've given you some comprehension questions in the class WhatsApp group. So answer all those comprehension questions based on our discussion, and I also have given you a table in which you have to find the meaning of the words highlighted in red. So here you have got about 8 words. So all these 8 words you are going to use your dictionary. If you don't have dictionary at home, no problem, you can always go for online dictionary, you can Google it. So find for the meaning and write it there in the box provided. Okay.
Now this is the worksheet that I have shared in your class WhatsApp group. Okay, read the instruction, read the story on page 12 and 13 of your Year 6 English textbook and answer the following questions. Although we have discussed the story, I want you to read the story again to gain better understanding of the story, and then take your time to answer all these 5 comprehension questions and make sure to write the answers in full sentences. And before submitting your work to me, make sure you check your spelling, your capitalizations, and also your answers, whether it's correct or not. So எனக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்ன எல்லாத்தையும் check பண்ணிட்டு then you send the answers to me. Okay, இங்க section B, find and write the meaning of the following words with the use of a dictionary. So you can use a dictionary if you got it at home. If you don't have, you always can go for an online dictionary. So look for the meaning of the words given here, 8 words. So write the meaning in the space provided. So this is your first task on the story that we read earlier. Now let's look at Aries' diary. You are Ari. Read what you have written in your diary. Now let's read Aries' diary together. Wednesday, 29th of January 2021. Dear diary. During football practice today, I saw Ravi again. I think he wants to be a part of our football team. The problem is he limps. So limps mean to walk slowly or awkwardly, maybe because injured legs or foot. So கால்ல அடிபட்டனால நொன்றோம்ல, so அதுதான் limbs. So நொண்டி நொண்டி நடக்கிறது. So இன்னைக்கு football practice அப்ப நான் ரவியை பார்த்தேன் அப்படின்னே who says? Aries says, because this is Aries diary. So Aries சொல்றாரு, இன்னைக்கு football practice அப்ப நான் ரவியை பார்த்தேன். So I think he wants to be a part of our football team. So நம்ம football teamல அவனும் join பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். But the problem is he limps. But என்ன பிரச்சனை, ரவி வந்து கால் வந்து அவனுக்கு நொன்றா. So maybe கால்ல அடிபட்டிருக்கலாம். If he is made a member of the team, we may lose the football game. So if he is made a member of the team, அப்படின்னா ரவியை நம்ம டீம்ல மெம்பரை ஆக்கனா we may lose the football game. So நம்ம football gameல தோத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. If we do not allow him to play in the team, he may never get to play football. அப்படி நம்ம அவனை விளையாட விடலனா நம்ம டீம்ல, do not allow him to play in the team, he may never get to play football. அவனுக்கு அடுத்து football விளையாடவே வாய்ப்பு கிடைக்காம போகலாம். Never get to play. I will talk to the other team members and suggest that we allow Ravi to play in the first half of the game. So நான் வந்து நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் மற்றவங்களாம் பேசிட்டு ரவியா மேபி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த கேம்க்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல மட்டும் விளையாடுலாம், செகண்ட் ஹாஃப்ல வெளியாக்கிடலாம். ஸோ ஐ எம் ஷுர் யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஸோ முதல் ஃபுட்பால் ஆரம்பிச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல மட்டும் அவர் விளையாடுறதுக்கு நான் பேசிட்டேன்னா கண்டிப்பா அவன் ஹாப்பியா இருப்பான். ஐ ஹோப் தட் வி வில் மேக் அ வைஸ் டிசிஷன் டுமாரோ. ஸோ நாளைக்கு நம்ம ஒரு சரியான முடிவை எடுப்போம்னு நான் நம்புறேன். ஜஸ்ட் மீ ஆரி, இப்படிக்கு ஆரி. ஸோ திஸ் is Aries diary. So he writes his thoughts in the diary. So Aries enna anuku da problem irukku. So the problem is whether or not to allow Ravi to play in his football team. So idu da inga perachana. So now Aries need to make a decision. Raviya team la vidalama vidakudada. So appadi here in the second paragraph he has discussed some suggestion of solution. Okay, so here he has discussed some suggestion of solution and also the impact of the solution. Okay, அப்பனா
இந்த முடிவை எடுத்தா என்ன நடக்கும்? ஸோ இங்க வந்து அவன் 3 சஜஷன் யோசிச்சு வச்சிருக்கான் ஏரி. ஓகே, இது செஞ்சா இது நடக்கும். அதாவது என்னது, ஒன்னே நம்ம டீம்ல மெம்பர் ஆக்கினா நம்ம தோத்துருவோம். ஸோ தட் இஸ் pouring out is thinking here. ஸோ அவன் என்ன யோசிக்கணும், அது இங்க அவர் எழுதியிருக்காரு. மெம்பர் ஆக்கினா போட்டியில தோத்துருவோம். ஸோ டிசிஷன் வந்து மேக் him a member of the team. என்னாவும் தோத்துருவோம். அடுத்த என்ன ஐடியா, விளையாட விடலனா he may never get to play football. So this is the second suggestion. If do not allow him to play in the team, may never get to play football. So this is second. அடுத்து, allow Ravi to play in the first half of the game. So first halfல மட்டும் allow பண்ணலான்னு இன்னொரு ஐடியா. But அப்படி allow பண்ணேனாவோ Ravi will be very happy. So now I want you to complete a multi-flow map on now I want you to complete the multi-flow map on a suggestion of decisions and what will happen if Harry made that decision. So now let's look into that together. Now this is an example of a multi-flow map. Before we start discussing on how to complete this, can you recall what is a multi-flow map? When do we use multi-flow map? Yeah, if you say to show relationship between events, you are right. So we use multi-flow map to show a relationship between events. So if you look at the left side of the multi-flow map, okay, the left side of the multi-flow map is the causes. So whereas the right side of the multi-flow map are the effects. So usually the center of the multi-flow map is the issue that you are discussing on, and then the left side is the causes of the event, whereas on the right side is the effect of the event. So inga காரணம், ஸோ இங்கே என்ன இஷ்யூ இருக்கோ அது சம்மந்தமாக இங்கே ஒரு காரணம் இல்லை ஒரு டிசிஷன் ஒரு செயல் இருக்கும். அதோட இந்த செயலோட, ஸோ இஃப் லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காஸ், it effects will be directly on the right side opposite to it. So இதோட இந்த செயலால என்ன விளைவு வருதோ அது இங்க இருக்கும் டைரக்டா. ஸோ செயல் அதோட விளைவு இங்க காஸ் effect. ஸோ இந்த செயல் செகண்ட் 2 action 2. ஸோ இந்த செயல் எடுக்கிறதுனால என்ன விளைவு effects இங்க. அதே மாதிரி இதனால என்ன விளைவு டைரக்டா இங்க. ஓகே, so நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு you cannot jumble up it. So the cause and effect should follow. It should be in a parallel lines. Okay, now you decide to use a multi-flow map to help you solve the problem. So now you are Harry. Remember we just read Harry's diary. So based on the diary that you read, you're going to help Harry to make a decision whether or not to allow Ravi to play in his football team. So you decide to use a multi-flow map to help you solve the problem. Complete the map below with information from your diary entry. So நீங்க தான் Harry. So நம்ம இப்போ diary படிச்சிட்டோம். So based on the information from the diary, we are going to complete this multi-flow map. Now let's read the issue first. So to invite Ravi who limps to play in the football game. So இங்க தான் இந்த dilemma இருக்கும். dilemma ஒரு confusion. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, இதுவா அதுவா. ஸோ அந்த டிலேமா தான் இங்க இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், ரவி நொண்டி நடக்கிற ரவியை நம்ம ஃபுட்பால சேர்க்க போறோமா இல்லையா, அதுதான் இங்கதான் அதுதான் இஷ்யூ. ஸோ now let's look at the first action. என்ன ஐடியா அங்க சஜஷன் நம்ம வந்து முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல. ஹாரி வந்து 3 ஐடியா வச்சிருந்தாரு what to do, but he is not sure which one to make, which decision to make. So now let's help him. Let Ravi play football. Okay, let Ravi play football. இப்ப ரவியை ஃபுட்பால் விளையாட விட்டா என்ன நடக்கும் அது இங்க எழுதுவோம். Can someone tell me the answer? What will happen if
Ari let Ravi to play football. Look at your textbook page 14. Okay, pick the answer from there. Okay, now let's look at the answer. If you say we may lose the game, yes, you are right. So ரவியை ஃபுட்பால்ல விளையாட விட்டா என்ன நடக்கும்? நம்ம டீம்ல கேம்ல தோத்துருவோம். ஸோ இதுதான் விளைவு. Now let's find out the second one. ஸோ இங்க என்ன ஆக்ஷன் தெரியல, என்ன டிசிஷன் எடுத்தா ரவி may never get to play football again. ஸோ ஆரி என்ன டிசிஷன் எடுத்தா ரவிக்கு வந்து திருப்பி ஃபுட்பால் விளையாடவே வாய்ப்பு கிடைக்காது. Can you tell me the answer? Look at your textbook. The answers are all there. Now let's look at the answer. If you say, do not allow Ravi to play in the team, yes, you are right. So, Raviya game la விளையாட விடலனா என்ன ஆகும்? ரவிக்கு இதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் விளையாட வாய்ப்பே கிடைக்காது. Well done. Now third one. Allow Ravi to play in the first half of the game. So, ரவியை வந்து first half of the game la விளையாட விட்டா என்ன நடக்கும்? Ravi will be happy. Yes, இதுதான் அதோட effect. Okay, so hope you have understood how to create a multi-flow map. Now, based on this understanding, you're going to complete another multi-flow map, which is also based on Aries diary. As for the writing task, I want to refer to page 14 of your English textbook. If you read the instruction here, it says, this is another page from your diary. Remember, your ARI. So, this is another page from your diary. Draw a multi-flow map based on the information found in it. So, you're going to read ARI's diary. Bear in mind that you are Ari. So, நீங்க தான் Ari. So, you're going to find a solution for your problem. So, this is a task sheet that I've given you in the WhatsApp group. So, you're going to read Ari's diary entry and then you're going to fill in the multi-flow map. So, if you read the diary, you'll know that the dilemma here is that Ari have won a bicycle in a competition, but he already got a new bicycle. So, நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும் இதுல என்ன பிரச்சனைனா Ari வந்து ஏற்கனவே வீட்ல ஒரு bicycle இருக்கு, but ஒரு competition தெளிச்சனால அவருக்கு இன்னொரு bicycle கிடைச்சிச்சு. So, now he is having problem on what to do with the bicycle because he got extra bicycle. So, அந்த bicycle வச்சு என்ன செய்யலான்னு. So, if you read this diary entry, especially the second paragraph, you will find out 3 ideas that popped up Ari's mind. So, மூணு விஷயம் அவர் என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சிருக்காரு. And then what will happen if he took each decision? So, cause இங்க first decision, அந்த decision எடுத்தா என்ன நடக்கும்? The effect here. The second decision's effect, third decision and third decision's effect. Okay, ma? So complete this task as well. So the first task in comprehension question, the second was is this one on writing task. Complete both work and then take a snapshot of your work, send it to my personal WhatsApp. If you have printer, you can print these worksheets, this one and also the comprehension worksheet. But if you don't have printer, it's okay. You can copy them in your notebook, in your E1 and complete the work. Okay. That's all for today. Hope you have enjoyed today's lesson. Have a nice day. Bye.